07 election, remember the whole of Mount Kenya region, the whole including Tharaka Nithi, mahali kura zilikuwa zinazaliwa asubuhi ilikuwa behind Kibaki. Ile kura ya Kisii under Simeon Nyachai ilikuwa inaenda kwa Kibaki. Kule Bungoma na parts of Kakamega Kabras, kule Bungoma ilikuwa na Msikari Kombo, ilikuwa inaenda kwa Kibaki. Na Kalonzo akatoka kule akasema kwa yeye anapitia katikati, akasimama na kiti inaitwa ODMK. Kule North Eastern yote walikuwa na support mambo ya serikali, including wale wa Kuria walikuwa na support Kibaki. But despite your support yote, still Kibaki lost 07 election. Na mmeona katika social media ya kuwa alikuwa ameshinda na over 1 million votes. Now, tunaporejelea hapa sasa, tunakuja tunaangalia kwa 07 election is a repeat. Why am I saying is a repeat? The Pentagon ile ilikuwa 07 has been revived. Msali alikuwa kwa Pentagon, Ali Hassan Joho ana replace Balala kwa Pentagon. Aya kule Kindiki ana replace Adan Joho Njaka kule kwa Pentagon. Ukiangalia kule Nyanza kumekuja na Oburu na Ruto amekuwa kama the main engine man. Number one, tunarudi hapo, nilikupa time ukazungumza, tulia kidogo. Kule Kindiki hana watu vile Nyaka hakuleta kura, na ndio nikakwambia kwa 07 election iwe Kindiki alete watu, tayari Ruto amepita. Na kuelewa saa hizi ninapomaliza usikuwe na shock. Here is the reality. Ruto is coming from Rift Valley. Rift Valley, as far as we are talking now, it has 5.5 million votes. Now, out of the 5.5 million votes, assuming yakuwa the Nakuru, which is part of nikupa time bro, assuming yakuwa Nakuru is not there, assuming yakuwa Trans Nzoia is going to vote the other side, we are giving a maximum of 1.5 million. Now, 1.5 million from 5.5 million, Ruto's starting point is 4 million votes. Hiyo tunazungumzia kwanza, si ndivyo? The association ya Gachagua na watu kama timu ya Sifuna imefanya watu wa Nyanza waogope kwenda kusupport the Gachagua team. Hata ukimwona Babu Owino, ukimwona James Orengo akiwa kule ndani, wale watu wa Nyanza sauti yao inasema namna gani? Utaanza kuangalia indicator hivi. Wakati walikuwa wameitisha katika mambo ya protests, mambo maandamano, Nyanza ukianzia Kisumu, Migori, Siaya, haikuwa na maandamano. Inaonyesha kwa wale wako comfortable na serikali. Now, with Ruto having 4 million votes, you come now to Nyanza region, starting with Migori, go to Homa Bay, go to Siaya, go to Kisumu. We are talking about 2 million votes. Now, the 2 million votes plus the 4 million, about to make a Kwanza Rift Valley, already Ruto is now ahead with 6 million votes. Now, we are going back first. 29 point moja, sasa Ruto amefika nini? 6 million votes. Now, we go to North Eastern. North Eastern, mpaka Ruto amekuwa kule juzi, akakuja akapewa ngamia 100. Akaambia Mr. President sir, tuambie mahali tupeleka zile ngamia. Msomali akikupatia ngamia is not a simple thing. Therefore, the 1.2 million votes, I'm talking about Mandera, Garissa, Wajir, and Marsabit, which is in Eastern. So the 1.2 million votes add to 6 million votes. Already Ruto akona ngapi? 7.2 million votes. Now tunakuja hapa Coast Region. Ndio maana ukitoka usipate pressure. Kuna mtu amesumuza akasema tuko na watu. Now we come to Coast Region. Utauliza Linda Mwananchi ama United Opposition, who is fronting the Mid Coast? Hawana mtu hata mmoja. So ukianza Taita Taveta, uende Kwale, uende Mombasa, uende Kilifi, uende Lamu, uende Tana River, that is 1.8 million votes. Now take 1.8 million votes, add on 7.2, already Ruto amefika 9 million. Hatujazungumza mambo ya Western region, because votes in this country inategemea nani amekupeleka. When you come to Western is going to be a battleground. Why a battleground? Wanangoja katika United Opposition, nani atapewa ticket? In an event, Kalonzo amepewa ticket, count Western region out.
That is about 2.6 million votes. Now 2.6 million votes, tumekuja tukaongeza 9 plus 2.6. This guy already akona 11.6 million votes. Na wewe unakuja hapo unaota at sasa sisi watu wa opposition tuko wengi. Unaota kura unapata wapi? Number 2, I want to ask a question. Now it's a very candid question. Central region tumeona katika indicators. Jeremiah Kioni alikuwa number 2 wa Musalia Mudavadi 2013. Mahali alikuwa anapigia kura kwenyewe. Mahali alipigia kura kwenyewe, mwenye aliongoza hapo alikuwa Uhuru. When we came in 2022, Martha Karua was number 2 to Raila Odinga. Mahali Martha Karua mwenye alipigia kura, who won? It was this other opposition, right? Sasa that indicates ya kuwa kura unapoambiwa ya kuwa unapewa kura ya Central, the politics comes with interests. Number 1, for Gachagua kupatia kura, utajiuliza which are you exchanging? There are things on the ground ambayo inasema ya kuwa Sifuna was involved in the impeachment of Gachagua. Are you sure ya kuwa Central Kenya wataona mwenye alimbichi mtoto wao wampatie kura? That is the question you're supposed to ask yourself. So therefore the question is, utaona mambo ya Central ina alai saidi gani ya Kalonzo Musyoka? You give Kalonzo Musyoka asubuhi saa 12, count the votes ya Western out. That is 2.6 million. Now the 2.6 million already Ruto is 11.6 million. Now the other thing that comes in, Ruto now is the president, the incumbent. Being the president, kuna ile kitu ambayo anatembea nayo, ambayo hiyo power iko hapo ndani. Na ndio maana unapata kule Olkalau alipata kura 5,000. Those people who voted 5,000 were voting in favor of what? William Ruto, not the candidate. Meaning ya kwa hata kule Central Kenya, mali Ruto ameacha kule, utapata kwa the 40 constituencies. If each one is giving out 5,000 votes, that makes it 200,000. 200,000 ukiongeza kule kwingine, Ruto kwa 11.4. We come now back to Kindiki region. We now come back to Kindiki region. Ndio usiku utaka pa udohesabu. We come back to Kindiki region. Kindiki sasa anatoka side ya Meru. We can assume ya kuwa Meru County with 700,000 votes imefikia kwingine. But I want to assure you this. In an event Kindiki is number 2. Count Tharaka Nithi 100%. In an event, Kindiki is number 2. The vice president and the deputy president count Tharaka Nithi with about 300,000 votes, 100%. Count a half of Meru votes. Meru for the first time wametengeneza mpaka Tharaka Bridge. They are remembering that. Mire na kuja inachukua masaa mawili imefika Nairobi. They are remembering that. So count about 300,000 votes ya Meru plus the 200, that is 500,000. So therefore, as we are concluding this, tunapotoka hapa, the chances are this. There are 3, when you talk about the one term iko na 3 camps within one term. Kuna one term ya Kalonzo ambayo inasema it's now or never. Kalonzo azikapo kupewa anatoka. Na Dara ameanza kunegotiate na Ruto. Anamwambia kama ikinaumana huko, mimi nitaenda kusimama kama wiper, lakini nikimaliza na kuletea hawa watu. The second one term ni ile ya Sifuna. Ile ya Sifuna ni watu ambao wanampush, ambao hawaoni hesabu. Wanafikiria kwa kura ya Mount Kenya watawapatia waambie sasa kuja mimi cousins. You are joking, you are dreaming. You are dreaming. That's daydreaming. Number 3, one term ya Gachagua. Ya term ya Gachagua ni ya biashara. Gachagua anasema anataka pate 145 MPs. Anataka pate 17 governors. What is indicator? Yake anasema yeye ajui mwenye atakuwa president. Amejua ya kuwa tayari Ruto ndio president. That one Gachagua knows. Anajua Ruto ndio president. Sasa hesabu yake apate wabunge wengi ili afanye kitu ambayo inaitwa post election MOU ambaye anaenda kunegotiate na Ruto, amwambie kusudi ukitaka nani pili zipite hebu nipatie kitu. So yake ni ya biashara. So unapokuwa kule ndani uelewe uko one term ya wapi. Ni one term ya Kalonzo ambaye inasema kuwa is now or never. One term ya Kalonzo iko na Ruto.
In an event Kalonzo apewi, wanaenda kule kwingine. So therefore, I want to conclude this. 2027 election, ladies and gentlemen, 2027 election already is decided. No one will beat William Ruto. Manake since walianza one term, hakuna mtu one term ambaye amekuja nasema hii ni agenda. I was expecting in the interview ya juzi ya Citizen, wakati nani Sifuna naulizwa azungumze mambo ya economy. When you're dealing with the economy, it's very simple. Utasema ya kwa kama ni economy, mimi nataka kuangalia maeneo za Northeastern. Tuwekee factory ya kutengeneza nyama ikuwe exported. Tutakuwa na promote ya watu. Lakini Sifuna akafanya blunder number 1. Akasema naenda kuchukua experts. So therefore, you are going to rule the country that you are not aware of. So let's be very sincere here. Yes. So therefore, for us to move forward as a country, we need Ruto. Why Ruto? Because Ruto is generating 1 million votes. I mean, 1 million jobs through the affordable housing. Kila town, watu wanafanya kazi. In an event napatia Gachagua atakuja abolish affordable housing. Where are the 1 million vote people who are working in affordable housing? Wataenda wapi? Wataenda wapi? So therefore we agree with you. Ya kuwa for the first time in the country, hatujasikia mahali ya kuwa wameenda kuimport mahindi, watu wamekaa kufa na njaa. That one again, to me, I agree with it. Therefore, tunapo concrete hivyo wananchi, let us agree Ruto amepita 2027, plan for 2032.